ওয়েলকাম এম দাস টিউটোরিয়াল। আজকে আলোচনা করব প্রাইমারি শিক্ষকদের এ ক্যাটাগরি স্কেল নিয়ে। এই এ ক্যাটাগরি স্কেল সম্বন্ধে দেখুন একটি অর্ডার। অফিস অব দি মুর্শিদাবাদ ডিস্ট্রিক্ট প্রাইমারি স্কুল কাউন্সিল, পঞ্চাননতলা, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ। মেমো নাম্বার, ডেট দেওয়া আছে, ডেট 20/2/2024, ফ্রম দি সেক্রেটারি চেয়ারম্যান মুর্শিদাবাদ ডিস্ট্রিক্ট প্রাইমারি স্কুল কাউন্সিল টু all the sub-inspector of schools প্রাইমারি এডুকেশন মুর্শিদাবাদ। রেফারেন্স নাম্বার দেওয়া আছে MAT নাম্বার 714 অফ 2020, MAT নাম্বার 715 অফ 2020, MAT নাম্বার 716 অফ 2020। সলিমান অর্ডার অফ দি অনারেবল ডিস্ট্রিক্ট ডিভিশন বেঞ্চ, হাইকোর্ট, কলকাতা। ডেট দেওয়া আছে 11/1/2021 অ্যান্ড 5/1/2024। সাবজেক্ট পেমেন্ট অফ এ ক্যাটেগরি স্কেল টু দি রেসপন্ডেন্ট টিচার। তাহলে কোন টিচাররা এ ক্যাটেগরি পেমেন্ট পাবেন দেখে নিন। আর আপনি যদি প্রথম হন তাহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। In compliance with the Honorable High Court order in the above noted appeals, the respondent teachers of this council of the appeals are eligible for payment A category scale of pay and consequential benefits thereto who have joined 1-year PTTI course for the academic session 2005 থেকে 2006 and passed in 2011। তাহলে যে সমস্ত টিচাররা 1 বছরের PTTI কোর্স 2005 থেকে 6 সেশানে করেছেন এবং সেটা কমপ্লিট করেছেন 2011 সালের মধ্যে, তিনারা এই এ ক্যাটেগরি স্কেলটা পাবেন, এমনই কলকাতা হাইকোর্টের অর্ডার। It be mentioned here, the respondent teacher are continued for getting a category scale of pay by virtue of the Honorable Division Bench interim order date 11/2/2021। তাহলে 11/2/2021 এই তারিখেও ডিভিশন বেঞ্চের একটি অর্ডার যে এ ক্যাটেগরি স্কেল পাবেন টিচাররা, তাদের কন্টিনিউ করা হবে যারা পেয়ে আছেন। You are requested to submit the Xerox copy of the service book along with testimonials and status in service assistant, head teacher, retired teacher of all the concerned teacher in their respective circles to check and revise the scale of pay if necessary within 15 days positively। অর্থাৎ তাহলে 15 দিনের মধ্যে যে সমস্ত টিচাররা এই এ ক্যাটেগরি পেমেন্ট পাবেন ওনাদের ডকুমেন্টস সার্কেল অফিসে, SI অফিসে সাবমিট করতে হবে। ওখানে এই সমস্ত পেপারসগুলো চেক হবে এবং পে স্কেল রিভাইজ হয়ে যাবে। The matter is very urgent. Xerox copy of the orders of the Honorable High Court, কলকাতা। ডেট দেওয়া আছে দেখুন, এই
কোথায় কোথায় এই অর্ডারটা ফরওয়ার্ড করা হয়েছে দেখুন, 1 2 3 4 করে 6টা পয়েন্ট করা আছে। বিভিন্ন জায়গায় অর্ডারটিকে ফরওয়ার্ড করা হয়েছে। ধন্যবাদ, এখানেই শেষ করলাম।